been an absolutely incredible experience. I've just been able to experience things that I never thought were possible, especially in Vietnam. Just trying to get in touch with nature a bit more, like Côn Đảo provided so many opportunities to do that. Wow. Just hearing some stories as well from all the folks who have been based here for a lot of time just kind of made me understand it a bit more, kind of get to know the beat of this place, you know. And wow, what a beat it had. I am still on Côn Đảo Island and my trip is going on. Been living in Vietnam for a while. I have never got bored of the sound and sight of local markets in the morning. All exotic tastes awaken my senses, and I soon feel full of energy to start my adventure. I got the power. Come into your life from Côn Đảo, that's me. Yes, my name is Rodwell, you can't see me. Because I've never been coming here before, I'm gonna come and surprise you like you've never been wanting to be before. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to our next installment of Vietnam Discovery. I'm coming to you from the Côn Đảo region. Now on this specific trip, I'm actually making my way to one of the 16 islands that make up this region. In Vietnamese, it's called Hon Bai Cang. The most important thing about this special little island is that turtles, green turtles, migrate here between the months of May and October to nest. Now I'm keen to see some of this. I hope you folks back home want to see this as well. Once again, welcome to Vietnam Discovery. Within Côn Đảo National Park, there are 14 beaches reporting marine turtle nesting. The largest spawning area includes Bai Cang Island. Okay, great. So I'm at one of the angles on Bai Cang Island. And this angle is of particular importance because it houses the famous lighthouse that was built by the French in the 19th century. Now this is a must-see when coming to the Côn Đảo region, just to admire the architecture. I've been told that the lighthouse itself stands up at 226 meters high. I'm really keen to check it out. Come follow me. Look at these little guys. They are quite huge compared with the normal ants I often see in the city. Lucky me, I don't get bitten by them. Oh, wow. This tree is incredibly fascinating. Such a complex root network. I'd love to know how long this tree's been here for. Wow. If I was still 15 years old, I'd definitely be climbing this tree. But I'm on a mission. I want to get to that lighthouse. Just get that little fella out of danger. I fear for his life. Let's get him off the footpath. Okay, let's carry on.
Okay. So apparently the lighthouse is supposed to have some incredible panoramic views. But I do not see anything wrong with this at all. Oh wow. So you can see down there in that corner over there, that's where I started. Wow. You can actually see the ocean. You can see where the low-lying sand goes, and then you can see the line where it actually gets a little bit deeper. Incredible. Wow. Is it high? Is it high? Tweet boy. Xin chào Vâng, anh, xin chào. có khỏe không? Khỏe. Rất khỏe. Anh tên là gì? Mình tên Tùng. Tùng. Tôi tên là Rodua. Dạ. Tôi muốn nhìn nhà đền được không? Rồi, ok. Vâng, cảm ơn nhé. Xin mời. Okay. Thick walls braced the huge arched entrance and long windows that opened out to a long, wide portico all around. Inside, a spacious corridor flanked by rooms on both sides led to the spiral staircase and up into the beacon tower. Okay, so this wheel must have been some sort of power source back in the day. Obviously now we have electricity and technology. Obviously back in the day it had to be manually powered, and I can imagine them just working and working this wheel just to get that light to rotate and obviously warn all the ships and all the vessels around. Wow. Okay. And then we get to this plaque over here, which tells us that it was clearly French, with the names Barbier and Fenestre. Constructeurs, Paris, 1885. So this thing is older than a century, getting on to 150 years now. Wow, definitely stood the test of time. Let's relax to marvel at the vantage views of the sea and the neighboring islands from the top. This is marvelous. The sand flat here is actually the dead coral reef flat, and it's very narrow and steep. What an awesomely lovely but lonely oceanic outfit. Nóng quá. Rất nóng. Anh tên gì? Anh tên là Rodua. Rodua. Em là Đức. Đức nhé. Cậu này là Chí. Chí. Chào anh. Vâng. Hai mình phải làm gì đây? Anh em ở đây thứ nhất là bảo vệ tài nguyên rừng và biển. Thứ hai là bảo vệ cứu hộ rùa biển. Vâng. Để rùa mẹ lên đẻ an toàn. Vâng. Có hai mình nhé. Có hai anh em. Ở đây nhiều con rùa không? Đêm thi thoảng có rùa mẹ lên đẻ trứng, nhưng mà không nhiều bằng bên phần bể cạnh. Vâng. Nước lấy từ đâu? Nước này nước mưa được tiếp tế từ bên trạm chính, trạm bể cạnh. Vâng. Bao nhiêu lít? 1 lít này là một can này là 30 lít. Vâng. Thì anh em sống được 2 ngày. Vâng. So they were telling me that earlier on it's extremely hot here, so they'll spend most of the day in the forest and then they'll come down towards the beach when it gets a bit cooler. So you can see behind me the living conditions are very minimal, but I think they derive their reward from seeing the turtles return back to the sea. So I mean, all I can say is just the two of them is just, they're doing a fantastic job out here, so big ups to them.
Protected as a natural reserve, Baigang Island is worthwhile for those who want to escape from urban noise and get lost in nature's beauty and fresh air. The main flat sand at Katlon Beach is home to various sea turtles that often lay eggs at night time. Wow. So this beach is incredibly pristine, and there's a reason for that. Obviously during the high season there's this influx of turtles coming to breed and nest here. So this place is particularly well protected. You will not find a single boat or a single fisherman around here. So clearly the turtles come first. Life is slow on the island, waiting for the night. In return, I enjoy both the silence on the beach and the welcoming excitement of the local park rangers in the volleyball match. Bạn ở Việt Nam bao lâu rồi? I also feel privileged to have dinner with the group, which includes 5 park rangers and a conservation specialist, Mr. Hum. Bạn nghĩ da này giòn ngon lắm. Nhiều lần ở đây. Apparently, during the high season from July to August, the management board of Côn Đảo National Park is often in lack of personnel resources to carry out the turtle conservation program. So as you can see behind me, we've got a full moon, and I think the signs are ominous. I've got a great feeling about tonight. But Ang Humoy did mention earlier on that the moon, when it's in full force, does bring its own challenges. Obviously with the moon shining, we'll be able to see these turtles a lot better, but also there won't be as many because the turtles are very sensitive to light and noise. Anh Humoy, các anh làm muôn tệ. Do cái mực nước thủy triều lên, có ngày thì nó lên đầu hôm 7 giờ nó lên thì làm sớm, nghỉ sớm. Còn như mấy ngày hôm nay thì cứ 1-2-3 giờ sáng thì anh em phải túc trực làm từ đây cho đến sáng luôn, đến 6 giờ sáng luôn. Vâng, vâng. Con rùa này đã được đeo thẻ theo dõi. Vâng, vâng. Thẻ xong, Vâng. bây giờ nó còn về biển. Vâng. Okay, so as Mr. Hum has just told me, this is the first turtle we've seen. Unfortunately, we didn't get to see it lay any eggs. So what we're going to do is we're just going to see its safe passage back into the ocean, and then we'll carry on searching the beach for more turtles and more eggs, obviously. But wow, this is a big boy. Must be over 150 kgs. Incredible. Incredible. Bye-bye. Hẹn gặp lại. Vui vẻ. Female turtles tend to lay their eggs 50 to 100 centimeters below the level of the sand, above the high tide line. They use their flippers to make a hole. Tonight, we are the midwives of the shy animals. During the high season, 10 to 20 turtles are recorded nesting on beaches on Baigang Island every night. The turtles nesting in Côn Đảo account for 85% of the national total.
Cái tỷ lệ mà nở trứng này thì nó rất cao. Các bạn có thể cầm xem. Những cái quả trứng rùa này trong vòng 6 tiếng thì cái phôi của cái trứng này nó không có hoạt động. Cho nên mình được phép di chuyển nó, di dời nó về hồ ấp. Sở dĩ di dời nó là vì trong những năm gần đây do cái sự biến đổi khí hậu toàn cầu, cái khả năng bị nước biển ngập là rất cao. Hơn nữa là quả trứng này thì ở ngoài thị trường bán cho khách du lịch có thể là hơn 150.000. Cho nên là cái đối tượng mà để rình săn bắt những quả trứng này là rất nhiều. So, as Mr. Hum has just been alluding, he's been saying that with the eggs, if they are stored in temperatures below 26 degrees, they generally become males. Between 26 and 30 degrees, 50-50, it can go either way. But once it hits above 30 degrees, they generally become females. Wow. Reminds me of an everyday ping pong ball you'll be able to pick up at any sports store. So myself and Anh Hum have just finished collecting these eggs. What we're going to do now is we're going to take them back to the incubation area, and then obviously they'll be buried where they'll be prepared, and hopefully out of these 120 we've collected, hopefully 120 hatch. Okay. Okay. Trứng quá nhiều. Sau đây thì chúng ta sẽ bỏ nhẹ nhàng. Bỏ nhẹ nhàng những cái trứng mình đưa nó về đây, mình vùi cho nó dưới này thì sau 50 đến 55 ngày thì nó sẽ nở thành những chú rùa con. Gần 2 tháng. Gần 2 tháng. After hatching, the young turtles may take 3 to 7 days to dig their way to the surface. Most hatchlings usually wait until night to emerge from the nest. In nature, they leave the nest and head to the water in groups, which can expose them to many predators. Here in Bay Cang Island, the hatchlings are safe until they reach the water. Anh Hum ơi, làm thế nào để biết con trai hay con gái? Thường thì con đực cái đuôi nó dài hơn, con cái nó ngắn hơn.
Đây là kinh nghiệm của anh em thôi, tức là vẫn phân biệt được con đực và con cái. Thường á, con trưởng thành thì cái con đực là cái đuôi to hơn, nó dài hơn. Vâng. Còn con cái thì ngắn hơn. Vâng. Lớn. Cái này Vâng. con gì? Con này con cái. Con cái. Con này so với con này thì đứng rõ ràng là con cái, con này đuôi nó ngắn hơn. Con này đuôi to dài hơn. Vâng. Ở quê anh có rùa này không? Không phải. Nam Phi không có rùa xanh, nhưng mà có rùa nâu. Rùa nâu. Vâng. Rùa nước ngọt. Vâng. Ủa. Ôi trời ơi, anh Hùng ơi, nhiều quá. Anh nghĩ có bao nhiêu con? Tối nay nhiều. Khoảng 1.700 con. 1.700 con? Vâng, gần bằng cái tối hôm qua. Tối hôm qua tới 2.000 con. Wow. The night went fast. The park rangers start their patrol early after releasing batches of baby turtles to the sea. What does the head of the station look at? He may be estimating how many mother turtles will come tonight. And me, it's time to see some babies off. Anh Hùng ơi, bao nhiêu con rùa sẽ sống? Theo các nhà khoa học tính toán thì đến khi mà con rùa trưởng thành thì tỷ lệ nó sống chỉ khoảng 1/1000 thôi. Vâng. Bây giờ mình thả 1.000 con thì sau 35 năm trưởng thành để khi con rùa quay về đây đã đẻ thì chỉ có 1 con thôi. Vâng, nhưng mà tại sao ít thế? Nó bị nhiều cái tác động của con người có, tác động của tự nhiên có. Lúc đang bé này nó bơi ra biển thì bị các loài cá lớn ăn, cũng có thể các loài cá lớn ăn, rồi bị cua kẹp, rồi bị dính vào lưới các ngư dân, rồi đến khi lớn trưởng thành thì bị săn bắt. Nói chung là rất nhiều cái tác động ảnh hưởng tới rùa. Vâng, vâng. Mỗi lần chúng tôi đem rùa thả như thế này thì chúng tôi đều nuôi một cái hy vọng rằng mong muốn rằng những chú rùa này sẽ sống sót. Vâng, vâng. Và sau 35 năm trưởng thành thì hy vọng là chúng sẽ quay về đẻ trứng. Great, so he's happy, I'm happy. Let's put these back into their natural habitat. When a hatchling reaches the surf, it dives into a wave and rides the undertow out to sea. A swim frenzy of continuous swimming takes place for about 24 to 48 hours after the hatchling enters the water. This frantic activity gets the young turtle into deeper water, where it is less vulnerable to predators. Live well, my little friends. Since 1994, the Management Board of Côn Đảo National Park has implemented a marine turtle conservation program. The Guinness Book of Vietnam Records has listed Côn Đảo for releasing the highest number of hatchlings.